What's up guys, this is Edgar, SuperEdgar10, and in this video I'm gonna show you how to remove and how to install hubcaps. Así que en este video te voy a enseñar cómo remover y cómo poner estas tapabocinas. Pretty simple. This is a video of how to remove it and how to put it on with no tools. You don't need this or that. No necesitas nada de herramientas, solo las manos, así que checa el dato. Alright, so here we have the rim, the plastic hubcap. Así que aquí tenemos la tapabocina. Lo que vas a hacer es, you're gonna grab it, you're gonna go like this, kind of like, you see this here? You do with both hands like this, kind of like pry it out with the fingers. Así que lo haces así. Si se siente que it's coming out, then you're good. If it feels like it's coming out, see? Fingers. That's it. Eso es lo que haces. You put it in there, and if you feel like this one is not working, just kind of go on another side. Go like in this side. Si sientes que ahí no se puede, ves en el otro lado y lo vas a hacer. So that's exactly how you take it off. Alright, so now to put it on. Ahora para ponerlo otra vez para atrás, chécate que esté el hoyo aquí y busca aquí donde se echa el aire. So you're gonna look for the air, this air thing right here. So you're gonna look for this and you're gonna put it on the hole. Así que vas a poner este en el hoyo. Así que vamos. Alright, so now that you found the hole here and you found this thing, you're gonna match it in there. Lo vas a poner ahí donde esté el hoyo. And then you press it, kind of hit like right here. Pégala aquí. Y luego acá. Y luego acá. Y luego acá. Y luego acá. And then here. So you hit this side too. Asegúrate que le estés pegando bien. Make sure it's tight enough, because if not, they're gonna fly out. So make sure there's no gaps in between this here. Así que asegúrate que no haya ninguna gap. Y ya, eso es todo. Así que that is exactly how you remove a hubcap. Ok, ya que tenemos el hoyo, ya que sabemos dónde poner el metal afuera. There we go, line it up. And then, y ahora lo vas a pegar a estos lados. And again, always double check. Double, triple, quadruple check. Because you don't want these things flying all over the place. See? SuperEdgar10 to the rescue. So here's another hubcap. Here's the hole. Right, the hole. Now here's the air thing. Put the hole on the air thing. And this is something important, look. ¿Ves cómo tiene aquí un metal? Tiene metal, asegúrate que esté afuera. No lo vayas a poner aquí adentro. Así no. Even if you try to put it like this, it's a no, but it's not gonna let you. So you gotta let this metal thing be outside of that air.